Приказы судей. Приказы. Господи, хватит рыть мой стол. So you're the reinforcements the magistrate promised. Эй, The ля! man you're looking for, he's holed up in the ruins. Though I doubt he's still in one piece. That bastard's to be brought in alive after all he's done? Just because it isn't you and your pretty little shemlin children he's after. Please, calm down and tell me what happened. The man you're after, he targets elves. He dragged my daughter into those ruins and killed her! I want him dead! My girl, Leah, she wasn't his first victim. Over the years, he's taken dozens of our children, and not once has he paid for his crimes. A man who murders children won't survive long in the courts of Kirkwall. No! Don't you understand? If you take him in, he'll be free Она again нашла by семечку nightfall. под столом, понятно. For all my damn glory, I'm still only an elf to these shemlins. Какая There'll там be no стол, justice for my судья? girl in the courts of Kirkwall. This murderer cannot be allowed to walk free. Then that bastard will finally get what he deserves. Thank you. Not wise, stranger. You try to take justice into your own hands, the magistrate will have your head. I must do what is right. Я, кажется, помню этот квест. Там, короче, что-то... Короче, ладно, сейчас посмотрим. Животных у нас не в ту сторону. Или пристает Мухани. Мухани, короче, взяла, напрыгнула на нее. Взяла, царапала. О, так я до сих пор с этой. Я забыл. Ну, я забыла про нее. Не поменяла. Что, покушал? Да. The last of them. Let's make Kirkwall a better. Нихуя, что там такое было? Неплохо. Редкий лук. Не знаю, зачем мне лук. У меня никого нет. Кто внес лук? Что, все? Я не могу попасть сюда? Окей.
сколько у меня было-то? О, слушай, скоро 50 будет. Неприятные звуки. У нее это горит. Блин, что она не все это? Знаешь, я сохранюсь, пожалуй. Нехило я так прокачала. Я опять промазала. Да господи. Стоп. Это вроде короткий путь, но... Да. Просто думала, может быть, вот в этой части что-то лежит, но нет, там ничего не было. А что? Я... Как? Что? Окей. Who are you? Please, can you get me out of here? I just want to go home. Leah? Your father told us you were dead. My father? Is he safe? Kelder said that he'd hurt my family if I didn't come with him. I don't see any injuries. Are you all right? He hit me, told me I was nothing. I begged him to stop hurting me. I didn't think he would, but out of nowhere, he pushed me away and just started crying. Don't you see? He didn't mean to hurt me. He told me. There are demons. They make him do these horrible things. What kind of demons? What did they look like? I don't know what they look like. I didn't actually see any of them. But Kelder told me to run, to get away so they couldn't make him hurt me anymore. Please don't kill him. It's not his fault. Please. Kelder is dangerous, Leah. If he fights back, I can't promise he won't get hurt. He won't fight you, I promise. Run to the entrance. You'll find your father there. Сохранение. I knew my father would eventually send someone. I was hoping the beasts down here would get to me first.
You wanted those creatures to kill you. Why? It's what I deserve. I should be torn apart, forgotten down here, not protected by my father. The magistrate sent me. I've never even met your father. He didn't tell you, did he? The magistrate is my father. He's tried so hard to keep me, and what I've done, hidden away. He's known, and he's been protecting you this whole time. The magistrate is supposed to protect the people of the city, and that includes the elves. Father is a good man. He tried to help, to stop me. But he can't. No one can. That elf girl, she had no right to be so beautiful, so perfect. The demons said she needed to be taught a lesson, like all the others. The Circle was supposed to help me, but they lied. They said there were no demons, that I was mad. This isn't my fault. Да, кстати, сомневаюсь, что магистры лгали, но не важно. Leah said you told her to run. Why? I was crying, and she asked me if I was all right. After everything the demons made me do to her, she was concerned about me. How could I let them destroy something so good, so pure? Let me get this straight. You torture and murder elven children for being too beautiful. While blaming demons that aren't there. He's just mad. I didn't want to hurt them. They forced me. The demons don't like it when they cry. I'm not getting paid enough for this. I can't stop. I've tried so many times. Please, you have to kill me. There's no other way. There, see? He wants to die. Problem solved. Just tell my father I'm sorry. For everything. If nothing short of killing you will stop this. По-моему, в тот раз я его тоже убила. Goodbye, Kelda. Эх, спятил, чувак, спятил. You saved her. My little girl. I didn't dare hope. Did you find that monster? Is he dead? He won't harm Leah or anyone else. Ever again. I didn't believe an elf could ever get justice in Kirkwall. I speak for all of us when I say that we are in your debt, Sarah. I feel just as bad for those knife-ears as the next man. But ignoring the magistrate's direct orders, that's madness. Ну как он это напугает? Hello? Is Anders there? Can I speak to Anders? You can stop yelling. It's always me. Oh, good. I didn't want to talk to that other guy. You know, the stick in the mud. He can still hear you. Justice and I are one. Anyway,
You wanted to talk to me? Not really. I just wanted to make sure it was you. Чё ты там опять сожрать, что ты кашляешь? Ирина Сардельна. Зашибись, то есть ты на кровати не можешь спать, а на моей руке ты можешь спать? Ну да, что это было? Как мне играть-то? Ладно. На берег. Заходи-ка. Isabella, you never talk about the Mage's plight. What's there to say? There's plenty to say. And you say enough for the lot of us, don't you think? So you're telling me you have no opinion on the matter? None whatsoever. That can't be true. No, I'm afraid I'm really this shallow. Я реально не могу. Вас. Ты не лежит на руке. Should I give it a go? Such a slave driver. Что не понимаю. Ну, хз. Так неудобно. Эй. Мне же нужно как-то играть. Ну что, все получается? А что это было? Ну просто... Нет, тут по... Ты берег-то весь сменил? Нет. Мне слишком лень. Он же здоровый. Да не очень. Ничего нету. I miss being on the sea. Может, мне лень проверить, что там. Потому что если я сейчас руку уберу, это что придумает. Я так сижу или играю. А, это сценарий-то эти.
Опа. I was a beast then, a werewolf. I did many terrible things. I'm sorry. Sorry does not bring my mother back. I was a victim too, Elf. Of Zathrian's vengeance. Stranger, please calm her down. Типа бывший оборотень из первой части. I hear you right. You're a werewolf. I was one, but no longer. Her Dalish keeper cursed some humans with lycanthropy long ago. The disease spread over the years, but the hero of Ferelden freed us. He was cursed. You can't blame him for that. You stand up for him? Fine. Then you will die for him. Destructive forces of nature coming! Я не могу, черт побери. Вечере. У меня сейчас это сдохнет. Блин, он похилил кого-то там. Какие-то непотненькие были. Take this, and thanks. А, не туда. Вот такое. Что? Почему она так горит? Ладно. Там такой круг делать надо, Костя. Нормально. Да, Костя. Ты в прошлый раз как раз так же исследовала его, амулет унесла, и мы остановились. Да, Watch out for the squirrels. They can be vicious little bastards. не дальше идти. Сюда, наверное, тут тоже какой-то этот есть. Соседи все приезжают, приходят после работы. Начинается галдеж. Что, корень не забрал? А? Там был где-то корень? Угу. Я не видела. Подожди, тут я, по-моему, уже ходила, да? Да, я тут была. А, ну, вижу. Я просмотрела.
куда мне надо? Боже, нет, мне кажется, вот так было бы проще обойти. Хотя... Вот тут длиннее обойти или вот здесь вот. Ладно, пойдем вперед, ждем. На что я подписалась? Так, ну Ханя тут, а где я? Ой, куда не туда? Завтра что, выходной? Да, я же сегодня работаю. Что ты сегодня? С работы. Да? Я, короче, днем. Сегодня? Там, по-моему, что-то тоже надо кого-то убивать будет. Боже, да, он небольшой. Угу. Вообще небольшой. Прям малюсенький. Тут одни кольца и ничего. Он нас мать. Ах ты! Вот зараза. Я могу резнуть или не могу? По-моему. Да, ну ладно. Почему я бегаю без собаки? Это изопка. Где аптечка? Зачем ты его кидаешь, козел? Не знаю. Я не хочу, чтобы она тут была. Посмотри, может, Карверу топор подходит. Чего подходит? Ну, топор. У него там, по-моему, неплохой топор. Могу ошибаться. Да, у него, вот видишь, какой топорище. Он у него еще, видишь, улучшается с повышением уровня. Да, я говорю, у него там хороший вроде. Тут собака, там собака, везде собаки. Она разводила, блин. Да. Спаку не хватает для компании. Ой, а чё у Андерса так мана мало? Без понятия. Вот из этого активированного. Три режима. Угу. Вот поэтому я ему и качала ману. А не атаку. А это я наоборот атаку качаю. Она же у нас боевой маг. Андерс у нас саппорт. Чистый саппорт. Который не умеет резать даже до сих пор. Короче,
У тебя этот ДПС хиллер. Там в Овере видела, бытистый урон-то подняли. Ну, вроде разброс у него, потому что, типа, убрали случайно. Так, там, по-моему, выход. Вот, тут пешник есть. Такие сам урон у него больше. Да, я не помню, что у него увеличили урон. Может быть. Он за 2 этапа убивает этих тренировочных роботов. Слабым за теми, слушай. Умирать как снизу. Еще и офицер. Да, я, пожалуй, пойду. Ну, только вот это будет, да? Оглушение. Что Дробик скулит? Копье поймал, походу. Чайки там орут. Еще не поняла, как сундуки работают. Я просто затупила. Там сзади была еще бумажка. Неважно, мне тут нужно собрать лут. Бумажка подождет. Чё, где какая бумажка? А где убила эти? Офицера? Угу. Кто-то там был, капитан или офицер. Я не разбираюсь в этом вообще. Кто выше? Звание. По-моему, офицер ниже, да? Или нет? Чем кто? Ну, определенно ниже, чем генерал. Да нет, офицер это то, что должность это есть, ну, командирский. Слишком сложно. Ну, все офицерами считаются. Лейтенанты, капитаны, майоры, полковники и подполковники. Ок. Это типа как саппорт, но ты Мойра можешь быть, или Мойра, или ангел. Что-то такого. Проще так. Так. Что там? Опять какой-то квест. Да, в город можешь потом вернуться. Я хотеть сейчас. Ау. Сейчас Эльку проверю, что он там делает. Просто лежит на диване. Втыкает. I saw you at the Blooming Rose the other night. What? No, you didn't. I suppose someone else stole your chin to romance faith? That's unlikely. She wasn't even working. Mm-hmm. Got you. Carver. What would Mother say? You're just... That's not what I... Oh, shit. О, мешочек. А в мешочке мешочек гаджет. Чувак, ты не видишь, куда идешь, что ли? Идет на пролом такой. Чё? Телосложение себе подними. Ну ладно, потратимся на телосложение.
Ну тут ты чё? О, прикольно. Нет, ну вот это хочу. Нормально, кричит нормально. Я тоже оценила. Так, а тут что? О, прикольно. Комбин. Давно не сохранялось. Не лучше. Old Shemlin, your kind are not welcome among the Dalish. I was given an amulet for someone named Marathari. How do you know that name? Wait, this is the one the Keeper spoke of. A Shemlin? I thought she'd be an elf. Enter the camp. Keeper Marathari has been waiting for you. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. Marathari, I was told to bring you this amulet. Andarana Tishan, travelers. Indeed, I am Keeper Marathari. Let me look at you. There's truth in your face. A rare thing in a human. Tell me how this burden fell to you, child. This amulet's owner rescued my family from the Blight. In return, I agreed to bring it to you. I honor you for coming to me. But I'm afraid your part in this is not done yet. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be repaid. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Жуть. Who is your first? First of what? Your people would call her my apprentice, or heir. Meryl would have taken my place as keeper. But she has chosen a new path. Please, guide her safely from here. If that's what you want. It isn't what I want, but it is what she wants. You will find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Dareth Shiral. Что-то какие-то посохи не очень. Ну, ты что, сразу хотела все топовые? Че, вот эти взять? Плюс 7 к мане.
Наверное. Так, а тут что? Блин, либо плюс 9 к маны выносливость, либо ко всем характеристикам плюс 1. Андерсу отдай то, что на тебе было. Так я не смогу, уже не носит. У него такого. А вы, кстати, что у него тут, кстати, есть-то? Может, ему лучше это дать, нет? Но все равно, типа, Но он это огонь не юзает. ну, я и говорю, может, лучше ему это дать. Он массовый хил. 10 уровень надо для реса. Но у него, видишь, у него всегда должна быть активирована эта желтая способность. Вот это вот ты имеешь в виду? Он только с ней может 5 взять. А я, хватит вибрировать. Блин, у него тогда мана вообще не будет. Да те отключил беды. Вот это что ли? Да обе. Такую ты можешь себе качнуть. Она всего 10% маны ест. Вот это много есть. Ну блин, вы эти. Что так будет тогда? Так, чё? Ну, что тут написано? Женитиве опять. Угу. По-моему, какой-то из них, по-моему, еще какой-то нет? Боже, ничего, у меня тут всяких. Да, он есть, все прочитан. А, окей. Прикольно. Тедесы. Тедесы. Ну, это типа страна. Тут все вроде. И тут что? Выход нет? Там еще что-то. Что мы там говорили? А, так мы, по-моему, туда пойдем. Нет. По-моему, да. Вы наверх пойдете. Не, я знаю, ну типа, по-моему, какой-то квест там будет, и надо будет снова туда тащиться. Ну, нахуй.
оставлю пока. Это что можно продать, получается? Ну, это разбойнички раз. Да ладно, пофиг, продаем все это. У нас же мага больше не будет, да? Будет. Еще вот это Мэрин. Здорово. Я не помню. Я ничего не помню. Dalish crafting is second to none. I am Master Island, a crafter for this clan. Forced to stay so close to this Shemlin city, I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is there something you needed? Да ладно, нет ничего. I don't need anything right now. Of course. Ой, не в ту сторону. Oh, I didn't hear. You must be the one the Keeper told me about. Another. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl, which you probably knew already. I'm rambling, sorry. My name is Hawk. Glad to make your acquaintance, Meryl. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The Keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the Free Marches long? Do you like it here? I've lived in Kirkwall for a year now. It's a good place to get a fresh start. Really? I hope you're right. We should go. Your task is for Asher Bellinar. It's not wise to make her wait. Let's get this over with. The Keeper didn't mention you were a mage. All Keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven once had the gift. But like so many things, it was lost. It's a Keeper's job to remember, to restore what we can. I'm glad you decided to pitch in back there. Oh! Oh, you're welcome. I wasn't sure I'd be much good. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I mean. I'm babbling again. Let's go. Боже, ты бы знала, как я люблю побазарить. Это еще нормально. I don't climb mountains. So the Keeper finally found someone to take you from here. Yes. Then finish your task quickly, human.
We cannot be rid of this one too soon. The Dalish are one big happy family. I have made my choice. And I will save our clan whatever you think. What's going on here, Meryl? Nothing. Just ignorance. We should go. Как-то перевели коряво, по-моему. Ну ладно. A landslide blocked the path. There's a cave that should take us to the other side. I'm sorry. You're not really seeing the Dalish at their best. We're good people that look out for each other. Just not today, apparently. Is there anything I can do to help? It's kind of you to ask. I'm fine. Even if my people don't appreciate my efforts, I must see this through. Let's go. Ashabelana isn't known for her patience. Подожди, сегодня какое? 7 число? Угу. Ладно. Че не помнишь? Да ладно, не важно. Что играет-то до сих пор? Может мне игру потише сделать, а себя погромче, нет? Да не знаю, у меня нормально. Неважно. Such a slave driver.
I can open the way forward. One moment. Are you crazy? Yes, it was blood magic, but I know what I'm doing. The spirit helped us, didn't it? Sure, demons are very helpful. Right up until they take your mind and turn you into a monster. Well, yes. But that won't happen. I know how to defend myself. Be careful up ahead. Restless things prowl the heights. In the days of Arlathon, the elders came here to sleep. Uthanara, the endless dream they called it. But they don't sleep peacefully anymore. Ядовитые грибочки. Вот эта ботаникинес, она тоже была в дополнение пробуждения. Нет, тебе надо было квест сдать, тебе все равно сюда идти. Или погоди, я что-то не... По-моему, тут самый главный алтарь, типа. По-моему, нас тут призывать ее будет. Их загренных теперь убивать походу надо. Дичь! Ау! Я не могу купить. Бана не хватает. Ну да, теперь вот не хватает. Куда он, интересно, ведет? А, там, по-моему, закрытая пещера. Пока что. Ну ладно, посмотрим. Да, тут видишь главный квест. Все, да ее оживит. Aharen amalana salen. Emma ira au bella serviranan. Isalahamin vinanhim dofilas. In usanera narivas. Friend of yours? You speak the word
as if it is cheap coin meant for spending. You don't know me. Oh, I know your type. Andarana Tishan Ashabalana. One of the people. I see. So young and bright. Do you know who I am, beyond that title? I know only a little. Then stand. The people bend their knee too quickly. So refreshing to see someone who keeps their end of a bargain. I half expected my amulet to end up in a merchant's pocket. I agreed to deliver the amulet, though you could have told me you were inside it. Just a piece. A small piece, but it was all I needed. A bit of security, should the inevitable occur. And if I know my Morrigan, it already has. What are you? A spirit? An abomination? This is no magic I've ever seen. And you would know of spirits and abominations. I'm a mage. Of course I know of such things. Of course. I am a fly in the ointment. I am a whisper in the shadows. I am also an old woman. More than that, you need not know. You have plans, I take it. Destiny awaits us both, dear girl. We have much to do. Чё ты их не расспрашиваешь всегда? Я их не расспрашиваю, потому что я уже это делала. Все равно ничего не помню. Да, прям. Там про Морриган можно было спросить. Watch for that moment, and when it comes, do not hesitate to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly. What should I do? Do as I do. Become a dragon. You could never be a dragon. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Maseranas Ashabelana. Now the time has come for me to leave. You have my thanks and my sympathy. Against all Chantry law to make him tranquil. Не знаю. Чё? Чё опять все тогда горят? Где мой собачка? У него, наверное, в такте стоит это, чтобы они получали. Такое небо, прям как у нас сейчас. Ну тут это. Ничегошеньки. Я потому что вспомнил, что в прошлый раз сказал тебе сюда идти. Зачем меня сюда прям? Я не помню уже.
Чё? Там не было ничего, но я что-то взяла? Чё? Ок. Что жопик? Вот почему меня привел. Почему? Да. А сейчас ты сама себя делаешь. Ну, так я сама захотела, ну окей. Сейчас-то я ничего не говорю. Сижу молчу. О, я знаешь, что захотела? Я хочу банан. Masarana's child, your debt is paid in full. It isn't too late to change your mind. Не в Африке же. Так в магаз идти надо. За код. Ну, так там ливень. Код. А жили бы в Африке, все бы сорвала с дерева. Они же, по-моему, не в Африке растут. Ну, в Африке тоже, но, по-моему, они где-то еще поближе растут. Да поди во всех тропических лесах. Elganon, is this really where the elves live? If you think this is bad, you should see where I live. I didn't think it would be so... I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely.
Ой, сорян. You already know me. You'll make other friends soon enough. Guy, Непрофессионально. thank you for everything. For all your help. Will you come visit me? Not now, of course. But maybe later. I could use a friend. I'd like that, Meryl. Thank you. Oh, I'm thanking you too much, aren't I? I mean it, though. Надо идти. Это что это было? Please, Sir Thrask. He won't go to the circle. I am sorry for your loss, mistress. But I can offer your son mercy only if he turns himself in. I'm trying to find him, but... The Templars cannot tolerate apostates. This will be Mother if we're not careful. It sounds like your son is in trouble. Is there anything I Какая-то can команда магов и моего брата. You heard all of that and still you would help? И хейтером магов. Да. Thank you. I am Ariane. My boy, Fenrir. He's all I have. All my family. When I learned he had magic, I could not bear to send him to the Circle. But his connection to the Fade, it gives him nightmares. Dreams of demons speaking in his mind. I would rather lose him to the Circle than to himself. Перчатка прикольная у них. Вот это? Ну, правая? Да. I don't know where Fenrir is gone, but there are 2 places you might start your search. Sir Thrask has been looking for him. If you speak to him in the gallows, he'll be able to tell you what ground he's already covered. And Fenrir's father, Vincento, recently returned from Antiva. He's a merchant in the Lowtown Bazaar. Fenrir might have sought him out. Я I will помню, not тоже leave этот you квест fearful делала. for a moment longer than necessary. He ought to have his own life. Out from the shackles of the Circle. Everyone should. The boy sounds one breath away from becoming an abomination. Let's get to him, fast. Thank you. It has been a lonely time hiding. It's almost a relief to finally... Еще какой-то Себастьян, да, будет в компаньонах? Угу. Я кое-что видела по этому. So, when you first did blood magic, it was just an accident, right? Почему? You cut yourself and realized the power. You didn't actually deal with the demon. Вещи видела. Да. Ну это есть этот принц-то с луком был. He was really very nice about it. Of course he was. He's using you to get a foothold in a mortal brain. He's a spirit. He offered me his aid. I hardly think you're one to criticize. Я сейчас чихну. Или нет. Она что качает? Что это? Прикольно. О, прикольно. Прикольно, вот это хочу. О, еще что-то есть. О, прикольно. О, круто. Что я могу выучить? Ну ладно. Так, еще что-нибудь хочу. Чё? Да господи, хоры вибрировать. Глушение. А тут что?
Ну блин, я так не люблю отравления всякие. Ну это проклятие. Ну я и говорю, там всякие проклятия, разрушения, ничего. О, нифига себе. О, прикольно. Я так люблю ауешки. Я бы все ауешки прокачала. Не знаю зачем. Но я хотеть. О, прикольно. Так, вот. Видишь, Мариэль. Вот, Себастьян. Угу. Вот я любила. Ну ладно, звук засунем сюда. Шаю сразу же оденем. Ох, ни хрена тут заданий. Do you miss it? For Eldon, I mean. Sometimes. Blackberries. They don't seem to grow here. And there were little songbirds with black caps on their heads. I sort of miss the dogs barking. Yes. It's mostly been humans barking at me here. Not nearly as cute. Я призову Добик, и он полазит. И чё, и какой амулет мне сделать? Не знаю. Я тоже. Ну вообще для мага первое. Да блин, какое-то кольцо Архимага не для мага А, совсем. кольцо, я думал, ты про это. Про железо. Нет, я про Желе говорила. Да ёпта. Подожди, стоп. Так, а у нее же ее. Да-да-да, у нее же ее есть. Я с этим перепутала. Так, пояс. Блин, да пояса вообще тоже нормального нету. Вот магическое, вот кольцо магистра. 6 маны. Да почему Архимага-то не магическая, ни хрена? Не знаю. А у нее вообще палка какая-то. Угу. Нет, у меня вообще ничего нет. Ну, пускай все так и пока ходит. Так у меня такие же. Угу.
короче, нахрен его тогда. Просто я не знаю, что себе стену-то надо будет. Лук. Ну, я понимаю лука, типа из этих я типа не знаю, что. Но разбойник. Ну вот это может быть. Этот, такое. наверное, да? Это может тогда продать нафиг. Ну ладно, эти оставить. У меня 17 можно потратить где-то. Слухи уменьшились. Ну, ладно. А, нет, это главный сюжет, ты его не проходила. Вот этот пропавший парень-то эльфийский. Угу. А, в церковь, вот, Себастьяна завербовать можно. А церковь это что? Это куда? Верхний город. Но он с этим поговорит, чтобы сюда не приходить было. А с ним только поговорить можно? Greetings, my lady. You look like a woman who'd appreciate the finest rubies from Antiva raising her lovely neck. Да I bring ладно. only the best northern merchandise to the free marches. Actually, I'm more interested in your son. My lady, I'm a bachelor. I've never met a woman of sufficient beauty and charm Слушай, а to почему я take помню Jet тогда to это? town. Ну, может, спрашивал, но ты точно это не доходило там до самого парня. Perhaps you could stop jerking me around and tell me where your son is. The boy is a mage of elven blood. Do you wonder I fear for him? Так, а там вернуть просто, да, предъявить надо? Да, вот это печать вернуть. И карта вернуть. А долг это Себастьяна завербовать. Угу. Ладно, сейчас тогда придем сюда, потом в церковь. Мне надо, короче, еще картоху поставить. Через минут 15 варится. So, you're not like a lot of other girls. No, I'm an elf. Right. All right then. Oh, did I miss something dirty? What? No, it wasn't dirty. It wasn't anything. Oh, right. Because I miss a lot of dirty things, and sometimes I wouldn't mind hearing them. Would you now? I think I found something of yours. You found this? А, у них ту сторона. Как можно было промазать вот сюда нажать, вместо сюда? Это что, это в церковь? Да, это в церковь. Да, блин, чего там опять за... Сколько этих квестов? Ну, это те уже, которые ты не делал. Ну да. Эти... Ой, я не в ту сторону. Нифига. Она поговорила сейчас с кем-то только что? Да, с эльфик поздоровалась. Нифига. Вот это поворот. Прикольно сделали. Ну пойдем там познакомимся с кем-то. Мы еще с ним не знакомились. С монахом. Пойдем, пойдем.
Сейчас тут разберемся, где и кто. Your family can rest. Он такой же, как ты, голубоглазый. Excuse me, who are... My post to the Chancellor's board? Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sirrah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves. Он тоже, по сути, это DLC-шный спутник. Who are you exactly? I am Sebastian Vale, Prince of Starkhaven. Her Grace might prefer I introduce myself as a brother in the Chantry, but I could not stay after what happened to my family. Why didn't your family's enemies hunt you down as well? That's why I took the offensive. Thanks to you, those Flint Company assassins are Они здесь это в логическом порядке, ты с первого начинаешь. My family will have no justice. В смысле? Но тебе надо было... Не-не-не, сверху вниз надо было. В смысле? Так я и так нажала, расскажи. Нет, ты второй нажал. Who sent these mercenaries? My family has ruled Starkhaven for 6 generations. We have enemies, but none who would identify themselves openly. A distant cousin of mine is claiming rulership now, but he is a bit simple. He can be no more than a pawn in this plot. Surely you have a guess as to who was behind it. My parents were always prudent in how they handled our nobles. They did not allow rivalries or resentments to flourish. The attack must have come from outside. Kirkwall is our largest trading partner. I came back here to find support for my claim, and perhaps for a clue as to who is behind this foul deed. Okay. I hope their deaths bring you peace. Thank you. More than I can say. I truly did not expect anyone but me to take up this cause. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally. Now, if you'll excuse me, I must meet with the Viscount and petition him for aid to a fellow. Или он позже присоединится. Ну хотя бы узнали, что там. Достижение разблокировано. Что там? Прошлое спасение, карта оккупирована. А что это такое? Не прошлое спасение. Ну это дополнительно. Так я в курсе, ну типа что она делает? А, сын на месте. Сын на месте. Попал. Ну ладно. Ну это как это, типа мэр города. Окей. Insist if you must, but Viscount Dumas will see no one. If you've news of Seamus, I will relay it to him. Fine. Tell Dumas my scouts have tracked the boy and his Canary captor to the Wounded Coast. I'm taking a full company after them, and when I return, I expect him to make a show of the reward. So many to deal with one Kunari seems excessive. He may be Tal the Shoth. The Winters leave nothing to chance. Get out of my bloody way. Yes, what is it? Looks like I'm not the only one who saw the bounty posting. Apparently so, and I am regretting it. As I told the others, Viscount Dumas' son, Seamus, is missing. We suspect he was taken by a Kunari. If you would like to try your hand at securing his safe return, feel free. I have certainly granted no exclusivity to the Winters and their violent approach. The boy will be home soon enough. Чё опять не расспрашиваешь? Что я The забыла? reward goes to whomever brings him back safe. A discussion you are welcome to have with the Winters, should you encounter them on the Wounded Coast. Вон, можете побеседовать с этой фигней. Так что пойду побеседую с этой фигней.
За город. Да. А, я тут и стою. Не, тут сюжет. Так там можно отдать вот эту штуку, карту. Ой, да потом... Я ладно. хотел сейчас! Все дальше идти нельзя. Ай. О, так я что была, по-моему. Куда мне надо? В какую сторону? Вон туда. Опять включились. The danger is past. Are you all right? No thanks to this lot, can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. You can start making sense any time now. My Ё-моё. man, Javaris Tintop, merchant and investor. I need forward thinkers. Ничего я не про то, что ты ответила. Я... Стрим это что-то на паузу встал, как ну, замер, короче. Уже третий раз так. It's why their ships are so feared. I doubt they were eager to sell. That Arishok said I wasn't worthy. That only their outcast, the Talvashok, for that mercenary. I said, great, I'll go talk to them. Didn't go over well. Не, ну тут, видимо, он так выражает. Maybe he'll bargain if I get rid of something that bothers him more than, well, me. The Talvashov. The Talvashov. Are you up for some paid hunting? Your people must have something like that already. Small things, shaped to crack faults, not shatter the earth. Plus, they're mostly lyrium. Это когда стену делали. Да, я помню, как я этот лириум странно собирала. All right, I'll step in for you. For a price. I'm done bargain hunting. I want it done right. Now, best I could figure, they're up the Wounded Coast, a whole camp. Take their heads off and meet me at the compound in Kirkwall. Get this right, and we'll be richly rewarded. Richly. Лучше. Чувак, слишком много базаришь. Кто? Так. О, еще что-то. Подожди-ка, я не в ту сторону пошла. Но. Типа, чё? Куда мне надо? Чё? Выходи. Ок. Этой локации на карте нет, это типа как это... Как в первой части, это идешь по дороге, раз какой-нибудь это... События типа нападают на тебя. Ну ладно. Your people came a long way, Meryl. But I'd like to think we have Ferelden in common. I never saw Lothering. Did you walk as much as we did? Probably more. You didn't start with Hala. Our ship stunk. Your ship? There was something foul in the hold. Oh, I can still smell it. Oh, well, that must have been unpleasant. It was. Did I miss another dirty thing? No. Ну ё-моё, вот сюда тащиться. И вот сюда тащиться. Костя, я убью тебя. The
Исследуй берег. Зато теперь знаешь, куда идти. Я бы и так знала, куда идти. А, сколько времени-то? 43. Надо, блин, уже идти. Картоху поставить. Картохи захотел. Да, блин. Мать хочет рыбу купить. And the world's rid of one more Canary. Easier than I expected. Call the men back. We've got an appointment with the Viscount. Isn't that right, Seamus? Ashad! You killed him! You Vashedan bitch! That one of their words. See, that's why you need to be dragged home. You're playing too nice with those things. I'll wager you've gone even further than that. Haven't you, brat? A little rough for a rescue, don't you think? Competition? Well, you're too late. The Winters, I, have already claimed him. Sirrah, if I must go back, so be it. But I will not see these murderers rewarded. Spoiled shit! I'll cut out your tongue and charge extra for bringing you back quiet. And as for you, I could do with some entertainment while we wait for the others. Надо себе. Мне нравится, как они так выдвинут играть в жопу. Что напали на мою собаку? My goodness, that was exciting. Dead and good riddance, but she said she was waiting for more. A lot more. Well, let them come. Strip the camp, and we'll ready a fitting welcome. Время взять четверочку. Она станет 50. Идет. Еще вот идет. Oh, Andraste. I've never seen so many corpses. О, So я much не blood. такое видела. Soil yourself later. There may be more. Вы двое о чем? А, еще Ронни. Я думала, они двое там где-то такие стали. Серьезное подкрепление. Боже. Эй, ребята, вы уже здесь. Ой, мы пришли вам помочь. Где-то разбойник вниз заходит. Да вон сзади меня хочет. Заморозил, чтоб не давал. Он не хочет морозить. Ничего сзади. А мы устроим им тут вперед. Взрываем. Видишь, мой огонечек помог. Убил его. Shard never loved, never coddled. You are worth his time, or you are not. They are not the brutes others claim they are. Take me to my father, and I will try again to make him see. Ну ладно, послушаем Костю. It's clear this was not your first encounter with this Ashard. I met him soon after their ship foundered. I had run again to escape the keep and my father. Ashard was to map the coast, to find an answer for the Arishok. I had so many doubts. Kunari have none. I wasn't aware that Kunari take many friends. Perhaps it isn't the right word. I am the Viscount's son, bound by everything that means. Ashard did not care.
We were both seeking something. That was enough. I confess, I'm not sure what one does with a dead Kunari. The body is no longer him, and is worthy of no special treatment. That is, apparently, their way. Should his people be told? They will know. Whether they will deign to acknowledge it, I have no idea. There was much of a shard that I didn't understand, but it was so very worth trying. We'll leave soon enough, Seamus. Be ready. I am at your whim, Sarah. Ну да, мне что-то какой-то еще один квест. А еще мне нужно пойти и картошку поставить. Такие горки лежат золота, ни одной золотой монетки нет. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making
edge of space, calling us to fly away. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me.
just lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. Так, ну что, я тут вроде бы. Костя. Что? Продолжай. Мгм. Эх, не дают послушать. I am ready to leave. And you have coin to collect, I'm sure. Эй, меня не выпускают. Ну ладно. Let's go, Seamus. Your Мы father will be с ним waiting in the keep. Then take me to him. Так видишь, я когда отхожу, он типа это... Вес обновляется, и я снова должна с ним поговорить. Ну, ну. Я просто включил, у вас уже разговор был. My son. I thought I'd lost you. Enough, father. Allow me to present one Sarah Hawk, Your Excellency. She fulfilled the bounty. You have my gratitude. I hope you encountered no great difficulties on my son's behalf. Всего-то пара десятков трупов. There were complications, but I was privileged to keep your son from harm. I was told the Winters had involved themselves. Was there no way to avoid an incident? They murdered my friend. Where is the concern for that? It was my understanding you were captured alone. Foolishly traipsing about the coast as you do. I was not captured. I was with a shard. The Kunari. They are not monsters to be feared. If you would just try to understand, others would see as well. Better that you were thought abducted than to have their influence suspected in my own family. Benign or not, it's too much. There's no middle ground? It sounds like you've both been hard-headed. That is quite enough. My apologies, Excellency, for this intrusion into personal matters. There is no... Just move. Что, немножко слишком... Вот. Я не могу. И у меня никого нету, чтобы я смогла открыть, да? Она тоже может, да, блин. Чё? А, чё, загадка? А, окей. Кого? Загадка. Ты не видел, что ли? Не, у меня опять это стрим стал.
day, Sirrah. Да пропусти меня. Чё? Да, это тоже нашла книгу. Задрали разбрасывать свои вещи. Чё за фигня? Почему я нахожу везде их вещи? You let this get away from you. I had long since paid my debt for this. Not much to see here. No loitering. I believe you lost this somewhere. You have done a great kindness in returning this. Ой, справнусь. Нормально. Are you the Templar who is pursuing the boy Fainriel? I did not realize his name was known so widely. And I didn't know we would announce it to a Templar. Are you a friend of his? Have you met him? What is he like? From his mother's description, he sounds much like any youngster we bring to the Circle. Frightened of his gift, resentful at losing his freedom, convinced he is the one exception to our laws. Hardly someone you would wish the power to murder people with his mind. No young boy should have to face down demons alone. It is surprising what sympathies mages evoke. I always expect people to be more wary of their powers than touched by their struggles. If we do not find Fainriel soon, it will not matter. Either he will be taken by the demons, or by less mystical predators. And I have said more than enough on the topic. This is a Templar matter, and we will be handling it. Perhaps I could aid your search. True. It is surely not in the lad's best interests to turn away anyone who seeks to find him. There is a Templar, former Templar, by the name of Samson. He left the Order due to philosophical differences.
He has been known to help mages flee Kirkwall. If Fainreal went to him, Samson wouldn't tell me. He stays out of sight by day, but I've seen him at night, near the entrance to Darktown. This is yours, if I'm not mistaken. Don't wave that around. Так, все. Ah, welcome, my dear friend, to Sol's shop. My name is Solicitus. Please take a look around. My apologies in advance. Our shelves are a bit bare at the moment. Actually, if you're interested, I could use a bit of help to remedy that. Remedy that. Potions shop. You, my good man, are priceless. The pun wasn't intentional, although I may use that next time. It's been too dangerous to leave the city of late, and the substances I require for my creations are, of course, elsewhere. Perhaps you could find them. You'll be compensated for your time, have no fear. I'll also give you first pick of my new creations. Make up a list of what you need, and I'll keep an eye out for you. Perfect. A discount on everything in the shop, Sirrah. The first enchanter does not wish me to sell merchandise. He says I am too Thank you, honest. Only one thing on the list left to find. Ну, видимо, у тебя были два. Наверное. Ладно. Клык дракона, получу железо. Чистую железную кору. Чё, где ее достать вообще? Дальше читал. А? Дальше-то что не прочитал? Ну так долицы знаю, где искать. Так а где этих долицев еще, блин? Долицы вот эти. В смысле, где ты Мэриль забрала? Так я знаю, ну так дойти же до туда еще надо. Хочу с этой поговорить. Смотри. Только я не помню, с какой, куда, в какую сторону мне надо. Ну вон справа. Да.
где она? А, вот она. Ничего, у тебя тут книжоночка. Или играет бутылкой. I didn't think you'd come. I'll find something relatively clean for you to sit on. Can I get you something to eat or drink? I have water. It's cozy. And your furry friends are charming. Oh, are the rats back? I thought I'd found all their holes. I wanted to thank you for bringing me here, but I'm making a mess of it. I'm glad I could help. I can't say that I like Kirkwall, but I'm glad to be here. I haven't exactly had many friends. Not even among my own clan. This is tricky. What made you unpopular with the Dalish? Being first to the Keeper, I was always a bit secluded. I studied magic and history while the others were learning the Via Tanadal. It's good that I left. I'd have made a terrible Keeper. I was never that good with people. You seem to be getting the hang of it already. I'm glad you think so. Thank you for coming. Боже, Эля! A lot to me. Затащилась такая сюда за своей бутылкой. Сорян, я не могу ничего помочь. Да, у меня как бы не сильно слышно, но не громче игры. Че, если ты с ним не поговоришь? А, ёп. Да, или что-то отвлекла, я уже собралась дальше. This city is amazing. Do you know I saw someone get mugged? Right outside. Нормально. Everything happens here all at once. How does anyone keep it all straight? Someone has jumped outside your door, and that's exciting. It must be the alien age greeting. Hasn't happened to me yet, though. They must not like me. It's so busy here. So many things just get lost. Do you miss the Dalish? I miss Haren Pyval stories. The creaking of Aravel's breeze. The city is so busy and confusing. And the elves here are not like my clan. But I'll get used to Kirkwall in time. Просила там еще. The Templars haven't found you, have they? I've been careful, even among the Dalish. Keepers Oh. never work magic in public. And I think the Templars don't even see me. I'm just another elf in the alienage. Are you feeling lost here now? A bit. But I'll adjust. I'm glad you came by. Не запихивай I needed someone to бутылку talk в to. диван. Прячь. Угу. Так, ладно, потом.
кого же мне интересно это спросить? Вроде у кузнеца. If you're wise, you'll stay far away from Meryl. No sane person. Ну ладно. You've returned. Is there something you need? Do you have any pure ironbark in stock? What use is ironbark to you? I've never met a Shem who could bend it to his will. Either way, I'm out of stock. I do know where it can be found, but it is impossible to retrieve. Our people were forbidden from venturing to the area after we lost 2 of our best hunters there. What's the problem? Maybe I can give you a hand dealing with it. I find it insulting that you think you would succeed where we could not. The place is overrun by darkspawn. If we tried to eradicate them, we would risk the precious few hunters we have left. I'll show you where the area is. What you do with the information is up to you. It really wasn't your fault, you know. Ничего, и куда мне надо? Прямо. Прямо? Угу. Ты уверен? Угу. А я нет. Какая вкусная бутылочка, да, или вообще прям? Чё? Ну, значит, на карте. Ой, Лейля. Или жрущая бутылку. А-а-а. Так, там выход. А мне, походу, туда и надо было, не? So much blood. Где-то здесь я видела. Вот он. Нифига себе он там. Ого. Ничего себе. Даже ничего сделать не надо. Угу. Тут что, я уже не помню ни черта. Да можешь туда сходить сразу. Куда, сюда? Ну, чтобы за городом все было выполнено. Костя, блин.
Дайте мне уже другой посох, какой-нибудь крутой, а. Чё я с этим посохом хожу? Да я помню в DLC-шке это дали типа, ну это разбойник был. Стой, погоди, домофон.
Я вернулся. Чё? Не в ту сторону. Ты не включила? Почему включила? У меня все показывает уже. Котята твои. Сейчас отменю. Чё? Another friend we haven't met? No further, human. Calvishoth control these passages. I am more than capable of meeting any threat. So I see. I expected to warn a caravan, not a well-equipped tracker. The path ahead is littered with my kind. If you are as skilled as you look, it would please me if you killed them. You have turned your back on your kin. Yes, for a second time. I did not like my role, so I left the queue. I do not wish to be a murdering thief, so I left these Talvishoth to warn their victims. You are no victim, so now I will leave. I want a friendly way to get what I need. You will be disappointed. They are reveling in chaos. It is a wretched freedom. I still need order, even if I insult the core of the Qun by selling my honor as a mercenary. Do I really have to convince you to do the right thing? I have already done more than was demanded, by my own choice. You have my word of caution, human. Heed it or do not. As long as I live, I will not understand the Qunari. Знаешь, у меня в группе тоже был Кунари, и я ни хрена его не понимала. Now we fight! Чё там Фералден? Ты что, не по делах типа или что? Нифига себе, мы тут в канале устроили. Нифига. Даже какое-то достижение получил. Поделать 10 уровень. Угу. Я уж даже не помню, что за квест я делаю. Это гном-то попросил взрывчатку раздобыть. И типа, чтоб это корешок, ну и говорю, доверие подтереть. Типа, ну вот этих разбойников убить. Они типа от куна отвернулись, но у них кун это их верить. Слушай, это то же самое локация, что и предыдущая, когда я шла к этому дракону. Но она вот эта часть только вот этим плоха, то что локации похожие повторяют.
Там вообще большая, ну, территория большая. Там даже Подожди, куда эту мне надо? А, вот. лошадь ввели. А, прикольно. Не, я так-то спрашивала не про карту, а про сюжет. Ну там про другой персонаж, не с первой, не с второй, опять новый. По классам тоже классы есть ничего? Да, так же, те же классы. Так, ну все, сколько времени-то? Да, наконец-то. Тут ничего нету, надо что-то такое, да, делать, наверное. Да, вот эту. Ну, короче, посмотри, какая. Вот. Может, в другой ветке там что понравится, посмотри. Тут, по-моему, когда вот на основной наводишь значок, там описывают, о чем вообще его. Ну тут щитовик. Тут тоже вроде еще ничего. Нет. Тут типа бафы криками дает. Ну как в первой части. Врагов криком там дебафает, союзников баф. Устанавливать часть этого. Ну блин, ну нет, щитовик точно нет. Блин, вот это хочу. Ну что она там сегодня телефон собирается, не брать? Блин. Сколько времени? Надо картошку уже смотреть. Here we go!
Ну, тут маг был живой, вы поэтому и страдали. Так, ну что, я пошла тогда кушать, готовить. Да что, да. С этим заданием мы закончили, получается? Нет, надо будет сходить, это гнома рассказать. Ну, вот это то, что вот сообщите, Ну. что... Ну, так-то, я имею в виду, тут-то мы закончили, получается. А, ну, так. Сейчас проверю тут. Один сраный сундучок. Смотри наверх. Что там? Воу. Воу. Круто. Как они это сделали? Не знаю. Типа месторождение какое-то. Угу. Боже, дверей-то сколько. Двери только добавили и все. Угу. Нет, как-то по-другому там называлось. Пороховые надежды, вот это, по-моему. Ну ладно, в курс сначала-то. Сейчас сохранимся и все.